third online class. Today we are going to work with the student's book, page, let me see, 8, page 8. So, first of all, there is a reading comprehension. I'm going to read it, and then you have to answer some questions. This is Martin's blog, September the 5th. It was raining when we landed in London, and after California it felt cold. Our apartment isn't bad. The best thing is, Jamie and I have got our own rooms. When we arrived, I wanted to go online straight away, but there was no connection. This morning an engineer came, and here I am. Now what? September the 10th. I started school on Monday. It's a bit strange, but okay, and I'm feeling more at home now. I went to the local sports center on Saturday. A guy called Luke was there. He is in my new class, with his sister and her friend. While we were talking, we discovered something embarrassing. The friend, her name is Emma, is in my dad's science class, but luckily not at my school. September the 17th. Luke and I went sightseeing at the weekend, and we saw Buckingham Palace. Lots of police officers and journalists were waiting outside while we were queuing. I think they were expecting someone important. They were waiting for us. So, now, as homework, you have to answer the questions on exercise 2. You have to write true, false, or doesn't say. If you look at the text, two tenses appear. One is past simple. For example, when we arrived, I wanted to go online. And the other tense is past continuous. It was raining. We were walking. They were expecting. So we are going to see past simple and past continuous, the cases where they can be used together in a sentence. Okay, so we are going to see how we can use past simple and past continuous in the same sentence with two linkers, when and while. En español. Para usar pasado simple y pasado continuo en la misma oración, vamos a necesitar dos conectores, when y while. Después de when se va a usar pasado simple. Después de while se va a usar pasado continuo. Después de when va la acción más corta y después de while va la acción más larga. Miren esto. I was watching TV when Jim knocked the door. Yo estaba mirando la tele cuando Jim golpeó la puerta. ¿Cuál es la acción más corta? Golpear la puerta. Y la acción más larga, mirar la tele. La acción más larga va a ir con pasado continuo. La acción más corta con pasado simple. Y usamos acá el conector when. También puede estar al principio when, por ejemplo. When Jim knocked the door, I was watching TV. O miren acá, es la misma. I was watching TV when Jim knocked the door. Vamos a la siguiente. When Jim knocked the door, I was watching TV. Lo que yo les decía, que puede pasar adelante. Podemos decir lo mismo usando while. When significa cuando, igual while significa mientras. Miren este ejemplo. Jim knocked the door while I was watching TV. While I was watching TV, Jim knocked the door.
Por ejemplo, entonces si la traducimos esta quedaría: mientras yo estaba mirando la tele, Jim golpeó la puerta. Entonces, tanto el when como el while pueden ser usados y estamos diciendo lo mismo. Lo que hay que ver es que después de while va el pasado continuo y después del when va el pasado simple. Pero podemos jugar y armarlas con el when o el while y el significado es el mismo. Now, do you remember the structure of the past simple and the structure of the past continuous? In past simple, the verb adds ed or changes completely. For example, go, went. And in past continuous, we use was or were plus a verb with ing. As regards to vocabulary, today we are going to learn more jobs. You have to put these jobs in the correct columns. The jobs that finish with ER, for example, engineer. The jobs that end with OR, for example, actor. Ist, for example, artist. Shun, for example, electrician or other. On page 111, you have a lot of jobs there. You have to copy the list on your folders and write the definition next to each job. Al lado de cada trabajo van a poner la definición. Y acá tenemos para resolver. Who fights fire? A firefighter. Who works with makeup? Tienen que ir completando con los diferentes trabajos y te da la definición, el trabajo que hace cada uno. So, homework. Copy, make a list with all the jobs and the definitions. Complete the chart and do exercise 4. Now here we have a chart with examples and definitions of when and while. Look at this. It was raining when we landed in London. Estaba lloviendo cuando llegamos a Londres. When we arrived, I wanted to go online. Cuando llegué, quería ir a conectarme online. While we were talking, we discovered something embarrassing. Mientras estábamos hablando, descubrimos algo avergonzante. Lots of police officers and journalists were waiting outside while we were queuing. Un montón de policías y periodistas estaban esperando afuera mientras nosotros estábamos haciendo la cola. Queuing es hacer la cola. They weren't waiting for us. So let's complete the rules. We often use tense to describe completed actions. ¿Qué tiempo habla de acciones completas en el pasado? Past simple. Here, the tense to describe actions that continued for some time in the past. ¿Cuál es el tiempo que usamos para escribir acciones que continuaron por un determinado tiempo en el pasado? Past continuous. The word to introduce clauses in the past simple. ¿Cuál era la palabra que les dije, el conector, que introduce frases en el pasado simple? El when. Siempre después de when va pasado simple. And which is the word to introduce clauses in the past continuous? While. Siempre después de while va past continuous. Now, to practice as homework, you have to do exercise 5. You have to complete the sentences with the correct form of the verbs. Exercise 6 is also homework. Complete the next part of Martin's blog with the correct form of the verb. Number 7, you don't have to do it. El 7 no se hace. Homework is this page 9 from the student's book.
And from the workbook, this page, let me see, 6. On page 6, you are going to revise the jobs. Van a repasar los trabajos, que es lo que les dije que tienen que hacer la tablita con todos los trabajos. Then look at the pictures and complete the jobs with one letter in each space. Tienen que completar con letras. And then exercise 3, complete the text with phrases from the box. Y este es para repasar lo de when y while. That's all. Exercise 4 also. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. Tenemos que reescribir la misma oración, pero van a ver que empieza distinto y tienen que hacer algún cambio. Miren este ejemplo. While I was walking to school, it started to rain. Mientras yo caminaba hacia la escuela, empezó a llover. Y la siguiente empezaba con I was. I was walking to school when it started to rain. Yo estaba caminando hacia la escuela cuando empezó a llover. Entonces ven que los dos tienen el mismo significado, pero en uno usa while y en el otro when. Entonces así tienen que trabajar con el 2 y el 3. That's all. Bueno, lo que les voy a pedir con el tema de la tarea es que trabajemos de una forma diferente. La tarea que les asigné hoy, les voy a pedir que la envíen el lunes 30 de marzo. El jueves yo voy a mandar otro video con otra tarea. Entonces, yo les voy a pedir que antes del lunes 30 o hasta el lunes 30 me envíen en un solo archivo la tarea número 3 y 4. ¿Sí? Es por un tema de organización, es más fácil mandar un solo archivo por semana con 2 tareas que mandar 2 archivos con una tarea cada uno. Entonces, si ustedes lo quieren empezar a hacer, lo pueden empezar a hacer en un archivo de Word. El jueves, cuando reciben la otra tarea, siguen escribiendo en el mismo archivo y una vez que lo terminan lo pueden enviar. Las 2 tareas juntas hasta el 30 de marzo. That's all. See you next online class. Bye.